ناو خلينا قبل لا امشيكم البيت خليني اعطيكم كم سؤال يبي يمثلهم بالفاينل. انزين فعندنا هني السؤال اللي هو 5.5. ما حطلع 5.5 يقول لك a political scientist surveys 400 voters randomly selected from the list of all registered voters in the community. The purpose is to estimate the proportion of registered voters who will vote in an upcoming election. So هو ريال هذا political scientist عالم في السياسة يبي يشوف منو اللي صوتون من الشعب مسوي ريجستريشن. انت تقيدين اللي هو قيد انتخابي. انزين فيجمع له 400 ويبي يتاكد منو شنو نسبه الناس المقيدين في الانتخابات حق التصويت. فهني السؤال يقول لك what is the population of interest؟ انت لا ابي واحد ثاني. يلا عاد انا ادري عارف الاجابه. انا ما شو السؤال؟ بالضبط شو السؤال؟ شنو السؤال؟ 5.5 What is the population of interest in this survey؟ قدامك ترى سائلين يعني نتكلم احنا عن الغياب. The list of registered Yes. voters in the community. The purpose is to proportion of registered في اجابات ثانيه؟ interest of the survey. To know the proportion of registered How hard is it? Registered voters who voters. will vote. Now السؤال اللي بعده what is the sample in this survey؟ ال 400 اللي انت تو جاوبتيها. شو اسمه مو sample شو اسمه. So هذا سؤال very common راح يجي بالامتحان. زي ما ناحية السامبلينج والهذا still يعني you have to define the difference between the population of interest and your sample. انزين السؤال الثاني اللي عجبني وراح يجي اكيد نفسه بالامتحان. انزين يعني هذا السؤال نفسه راح يمكن يعني راح الفاينل راح يكون براكتيكال من الاكسل نفسه. يعني if you failed بالميد تيرم you have a chance to do better في الاكسل بالفاينل. اوكي and it's going to be the same idea نفس الفكره نفس الطريقه نفس الاسئله بالضبط. الفاينل راح يكون 40 سؤال instead of 20 40 سؤال MCQs multiple choice question. So هذا السؤال very common 5.15 yes حق شنو اي وحده؟ اي شنو؟ A participation bias. ليش؟ لأن شو اسمه respond different لا response bias. اي ليش؟ لأن they respond differently from how they feel يعني يردون مو. Exactly. بي من يجاوب عليها method for selecting طب ما عم نلحق نقرا. selection bias. Exactly. اقريها. زين a representative sample is chosen but the subset of sample cannot be contacted or does not non-participation bias. هذا اتوقع يعني حرام اذا جبت سؤال مثل هذا يعني example غير وجاوب غلط. اوكي. شوف الحين لان جت وقت الفاينل راح ناخذ سيشنز كذا سيشن كذي راح في اسئله سلكت انا شايفها بالكتاب عجبتني اغير السيناريو. انزين بس مجرد اغير السيناريو وهي نفس الفكره. اوكي فذاتس هاو اتس gonna go. انزين هني السؤال فيه له تكمله صح. Refer to the three types of bias given in section 5.1. Which type of bias do you think would be introduced in each? And then refer to which type of bias do you think would be introduced in each of the following situation and explain it. In a college town, college students were hired to conduct door-to-door interviews. To determine هذا شوية السؤال صعب. Okay. To determine whether city residents think there should be a law forbidding loud music at parties. No واحد هذا. So what do you think? Selection. Then they collected college students instead of other. No. شلون؟ Because they choose the place to go to interview. بس هم they are choosing it randomly.
لا more college students and college students are are the ones producing the noise, so they'll probably just go to their college friends كذي يقولوا لهم. بس I don't لا understand they that. want That's to know very what interesting. Why do you think it's a response? لا لا عشان يروحون دور دور يمكن الناس ما يجاوبون. لا هذا لا participation لأنه أنت ما response. حد شو قلتي شو سمعت؟ ما بعرف ها شنو تتوقعون؟ أنا قاعد أدخل كل الإجابات ما بعرف. باي ذا واي ترى الحين ستيل الباب مفتوح، انا كل مره اذكركم حق اللي يبي لايف سيفر يطلع لي يقول البيج فايف وامثله لها، حق اللي ما اخذ لايف سيفر. يعني عندنا ليه الفاينل اي واحد قبل المحاضره يقول لي دكتور بقول البيج فايف ابي ماي لايف سيفر، اخليه يطلع يكتب لي اياهم ويعطيني امثله على كل واحد. تعملي معاه الانترفيو Yes. ممكن إنه أنت Non-participation تحسي bias. ليش؟ لأن راح يروحون door to door. Not everyone is gonna participate. Exactly. Okay, يلا. So basically non participation bias دائما اذا حد جايكم ويدق الباب تعالوا اعملوا سيرفي. It's not a very preferred method. الشيء الثاني لو كانوا بالدوام ما راح يحصل، ما حد راح يرد عليهم، ماكو راح تطلع الخدامه. صح ولا لا؟ فيعني that's one of the biggest things that you would anticipate in such scenario. انزين؟ Yes. ليش صرتي؟ Could be information bias لأنها تكشف he knows maybe the story or the outcome أو Not really. They could be trained. ويعتمد على الكويشن ويعتمد على التريننج نفسه. How to ask the question, how to be leading. يعني still ممكن بس again هذا مو موجود details. بس ممكن you would expect something like this. انزين B. A magazine sends a survey to a random sample of its subscribers. Okay, asking them whether they would like the frequency of publication reduced from bi-weekly to monthly or would prefer that it remains the same. selection Why do you think it's selection? لأنه بس subscribers بس but they're doing it randomly يعني إنه they did not select بس إنهم محددين sample معين. شلون؟ لا بس مو محددين subscribers، مو محددين حتى اللي they casually read the magazine. It's only specifically for بس me subscribers. who gets the magazines subscribers مو شرط. Anyone can buy a magazine. لا مش No, why not? مش شرط. سلام شو ذلك؟ ما بحس إنه selection ولا response لأنه or participation أحس non participation الناس ما حيصوتون ما حيردون. اي والله صح. يمكن في واحد ميت وللحين سبسكرايب. شلون؟ عادي. قاعد يدفع inheritance ماله هو قاعد يدفع. So what do you think? Selection? No. Huh? So by the way ترى أنا ما راح أحطها بالصعوبة. ترى I know this is a very hard question. إنزين يبي له شوية خيال أكثر. So I would say هني non-participation bias. Simply why? People who don't like a subscription prices, they will fill it and they will return immediately. But many subscribers that will be happy. هذا الفيديو كتير So they will not fill. response bias. يكون non-participation because they will not fill the form. If you are happy, يعني أنت with your subscription you will not fill the form. عرفتي؟ فبالتالي شنو يصير هني non-participation bias حق الناس اللي very happy. يعني أنتم تعرفون magazines تيجون تقرونها منو لا خلق يعبي question. Now لما أنت يلفت نظرك إنه أوه أنا مو أبي السعر أرخص ولا أبيها باي ويكلي راح you will strive تسوي الإفورت to هذا. يعني أنت وهم لا تسوي إنه في وايد دعايات distractions في المجلة. أوكي؟ لكن لما تلفت نظرك this is where the people who are happy they will most likely to be like this. Okay? حتى سي نفس الشيء. Fine? حتى سي
No participation. Why do you think it says a sample of registered voter is contacted by phone and asked whether or not they are going to vote to the upcoming presidential election? بذكر عليهم ما حد أرد علاقة بالضبط. لا وما يخلق يعني ناس غريبة. أيوة. وهني بهالحالة ترى مو الكل عنده تليفون. إيه. بس هيك فون لاين حركة مثلا في عندنا حلو، تصرف سوري، ما التليفونات بدي مالت سكر اللاين. الخط. ومن كل يجيبون عليها. أيوة. فبالتالي ما فهذه you can هذا شلون هذا. أصدق إنه هو صدق عاد؟ By the way تصوير معفن زبالة. يعني في هنا under فيديو representation ساعات أنا وهم قاعد تمسكها. سوري. وهم في selection bias. بس زين. registered voters. only لا مو registered voters اللي people that will be selected with telephone phones. Few people will not take telephone. So it's basically it's a double negative. Sorry, it's like a double bias. Non-participation مقلوبة بselection bias. Okay? واضحة الفكرة؟ 5.51. إنزين a class of 200 students is numbered from 1 to 200. And the table of random digits is used to choose 60 students from the class. Is the group of students selected in the sample random sample, simple random sampling, stratified, cluster sampling, or systematic sampling? The multiple choice question. يعني يعني اليوم اللي مراجعتكم فيها في تقريبا منهم 7-8 أسئلة. Simple random sample. مو random. ماكو بروتوكول ماكو characteristics. simple random Okay. sample. واحنا simple random sample. وسام. Okay. In each part, identify whether the sample is stratified, random sample, or cluster, which is I think أغلبكم عنده confusion between the cluster وال stratified. A class of 200 students is seated in 10 rows of 20 students per row. Okay. وين احنا؟ So عندنا 10 rows وعندنا each row في 20 student قاعدين. So عندنا 10 صفوف اوكي. وكل صف قاعد فيه 20 طالب. Okay. 3 students were randomly selected from every row. stratified random sample. ليش؟ لأنه ما ناخذ شيء. لأنه من كل row. ناخذ. So it's basically yes, it's stratified because شنو؟ احنا من كل row The خذينا students ثلاثة. stratified by rows. So شنو صار؟ ايه so we stratify them by row. إيه. هذا بالكلاستر لو متى يصير كلاستر؟ انا مو عندي 10 صفوف. randomly I selected 4 I sampled everyone. إيه. كذي بهالحالة يصير كلاستر. يس. أعيده. وهذا بس ثلاثة. سو عندنا الكلاستر. سو احنا قلنا الستراتيفايد ان انا من ال 20 من ال 10 صفوف اخذ ثلاثة. من كل صف 10 اخذ ثلاثة. هذا ستراتيفايد. شلون يصير الكلاستر؟ انا الحين مو عندي 10 صفوف. هذا واجب. راندوملي عشوائيا اخذ لي من ال 10 صفوف انقي ثلاثة وكل الستودنتس اللي فيهم ال 20 يعني كل الثلاثة هذا اسوي اخذهم كسامبل. أنا كمان. يس. سو بيسكلي هني الكلاستر اللي صار راندوم مو الستودنت اللي صار راندوم اللي هي الصفوف. فلما يصير كلاستر you have to sample everyone in the cluster that you select randomly. 51 خلصنا. Okay. So 52 بيت. B, an airline company randomly chooses one flight from list of all international flights taking place that day. All passengers on the selected flight are asked to fill out the survey on May satisfaction. شوفي شو بعتينا. Cluster واضح. سابينها. All of them الكلاستر اللي هي الطيارة ناسا جاية. والباسنجرز which are all of them ياخذون. are asked to fill. سؤال ثاني اللي فهمتم شنو؟